friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 9ാം ക്ലാസ്സിലെ യൂണിറ്റ് 1ലെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ദ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ്. ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിഷ പഞ്ചാബി എന്ന യങ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററാണ്. സോ ഹു ഈസ് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ റേസ്? യെസ്, നിഷ പഞ്ചാബി. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി. സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ് ദ റേസ്. സോ let's talk about the title of the story, The Race. The Race എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്പോർട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡാണ്, റൈറ്റ്? PT പീരീഡ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ? സോ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സ്പോർട്സ്. അപ്പോൾ ദ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ലെസണും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ റേസ്. ദ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ തീം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഇൻ യുവർ പാത്ത്, നമ്മുടെ വഴിയിലുണ്ടാവുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, തടസ്സങ്ങൾ. സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്, എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രീം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ തീംസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് who all are the main characters in the story The Race. First one, Tarun, the main character, adava protagonist of the story The Race. Second one, his brother. Third one, his father and mother. And the last one, Ram Narayan. So, who all are the main characters of the story? First one, Tarun, his brother, his father and mother, and Ram Narayan. തരുൺ ഇസ് എ സ്കൂൾ ബോയ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ തരുൺ. തരുണിൻ്റെ ബ്രദർ ഇസ് ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റഡിങ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് തരുണിൻ്റെ ബ്രദർ. ബട്ട് നമ്മുടെ തരുൺ എങ്ങനെയാണ്? ഹി ഈസ് എ മീഡിയോക്കർ, ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ തരുൺ. റിയലി ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റഡിങ്, ബട്ട് ഹി ഹാസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അവനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സോ വാട്ട് വാസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് റണ്ണർ. അവൻ എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് റണ്ണർ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ കഴിവാണ്, റൈറ്റ്? ചിലർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, ബട്ട് ചിലർ പഠിത്തത്തിൽ പുറകോട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് മറ്റു ചില അബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ തരുണിനെ പോലെ. ലൈക്ക് സിംഗിങ്, ഡാൻസിങ്, ഗെയിമിങ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് തരുണിൻ്റെ മെയിൻ അബിലിറ്റി ഓർ വാട്ട് വാസ് ഹിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി? Yes, he is a good runner. And one more thing, he has an ambition too. അവനൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. That is to become the fastest runner in the world. So, what is the ambition or dream of Tarun? His dream is to become the fastest runner in the world. വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റണ്ണർ ആവുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ തരുണിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഹിസ് ഡ്രീം ഇസ് ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ വേർഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്? വേഗതയേറിയ. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല? ബിക്കോസ് ഹിസ് ഡ്രീം എന്തായിരുന്നു? വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റണ്ണർ ആവുക എന്നതാണ്. ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റണ്ണർ. സോ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്. We can say that fast, faster, fastest. Okay, let me give an example. Tall, taller, tallest. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നല്ല പൊക്കമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഹിസ് നെയിം ഇസ് മനു. ഓക്കെ, ആ കുട്ടിയുടെ പേര് മനു. ആ കുട്ടിയെക്കാളും ഉയരം കൂടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് ടീന. ബട്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെക്കാളും ഹൈറ്റ് കൂടിയ കുട്ടിയാണ് അലി. സോ ഹു ഇസ് ദ ടോളസ്റ്റ് എമംഗ് ദം? Yes, Ali. And who is the taller? Yes, it is Tina. And the tall? Manu. So, now you got an idea about this simple grammar, right? Okay. But ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്സ്, കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും അവൻ പോകാറില്ല. കാരണം അവൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു മീഡിയോക്കർ ഫാമിലിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ആവറേജ് ഫാമിലി. സോ തരുണിൻ്റെ പാരൻസിന് അവന് ഇങ്ങനത്തെ കോച്ചിങ്സിന് വിടാനുള്ള പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ തരുണിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. തരുണ് വല്ല ദുഃഖം ഓർ സാഡ്നെസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അതവൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ഓടിയിട്ടാണ്.
ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണ്. ചിലർ സോളോ ട്രിപ്സിനൊക്കെ പോകും, ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ യാത്രയ്ക്ക് പോകും. മറ്റു ചിലർ കിടന്നുറങ്ങും. കുറച്ചു പേരോ പാട്ട് കേൾക്കും, ഗെയിംസ് കളിക്കും, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യും. യെസ്, he used to run to wipe out all his sad memories. Now, let's look at some of the characteristic features of Tarun. Look at the screen. Tarun is a schoolboy. Tarun is a mediocre student. He is a good runner. His ambition is to become the fastest runner in the world. He used to run to wipe out all his sad memories. So, now let's begin our story. Tarun was a mediocre student. His grade could barely satisfy his parents. And he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. So, what is saying in the first paragraph? Before that, let's look some of the words' meaning. First one, mediocre. What is mean by that? Average. Please note it down. The next word is barely. Only just. കഷ്ടിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? Yes. The third one is black sheep. Member of a family who does not fit in. Fourth one, pursue. Follow. Fifth one, reputed, well known. So, now move on to the first paragraph. Tarun was a mediocre student. Tarun was an average student. ഒരു average student ആയിരുന്നു നമ്മുടെ തരുൺ. അവൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് barely satisfy his parents. Like just pass mark. അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ്. And he was not a good dancer, singer, painter or even an actor. ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഡാൻസറോ സിംഗറോ പെയിൻറ്ററോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അവൻ. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ he always thought himself as the black sheep of the family. What does mean by black sheep of the family? ലൈക്ക് ഈ ഫാമിലിയിൽ താനൊരു അംഗമല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അവൻ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, always made the family proud. അവൻ്റെ ബ്രദർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഒരു വെൽ നോൺ, നന്നായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോളേജിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ബ്രദർ പഠിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ദ ഫാമിലി പ്രൗഡ്. അവൻ്റെ ചേട്ടൻ അവൻ്റെ ഫാമിലീനെ എപ്പോഴും പ്രൗഡാക്കിയിരുന്നു. നല്ല നല്ല മാർക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങി അവൻ്റെ ഫാമിലീനെ എപ്പോഴും പ്രൗഡാക്കിയിരുന്നു. Okay, moving on to the next paragraph. However, he was blessed with the strength of a great athlete. He was an excellent runner. He could run for an hour, be it day or night. Yes, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഹിസ് മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരുന്നു? അവനൊരു നല്ല എക്സലൻറ്റ് ഗുഡ് റണ്ണറാണ്. എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും അവൻ ഓടും. ഓടുന്നതിന് അവന് രാത്രി പകൽ എന്നൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അവൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓടും. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running, thus releasing all his pent-up emotions. At times, he would miss his school bus and would then run to school, which was 5 miles away from his home. നമ്മുടെ തരുണിന് വല്ല സാഡ്നെസ് ഓർ ഒറ്റപ്പെടുത്തലൊക്കെ തോന്നിയാൽ അവൻ അവൻ്റെ സാഡ്നെസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യാറ്? ഓടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആയിട്ട് അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് മിസ്സാവും. പിന്നെ സ്കൂളിലെത്താൻ വേണ്ടിയോ 5 മൈൽസ് പിന്നെയും ഓടും. സോ റണ്ണിങ് അവനൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലായിരുന്നു. ഹി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വൺ ഡ്രീം, ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിസ് മെയിൻ ഡ്രീം എന്താണ്? ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ബട്ട് തരുണിന് അവൻ്റെ ഈ ഡ്രീം എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം, പെർസ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പാരൻസിന് അവൻ ഓടുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അവൻ ഓടുന്നത് അവർക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ട് ഹിം ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്. അവൻ്റെ ചേട്ടനെ പോലെ പഠിത്തത്തിൽ അവനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെയും ആഗ്രഹം. ബട്ട് നമ്മുടെ തരുൺ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഹിസ് ഫാമിലി വാസ് എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി. സോ ഇവൻ്റെ ഡ്രീംസിന് നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്, കോച്ചിങ്സ് ഒന്നിനും വിടാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ വാട്ട് വർ ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് തരുൺ ഫേസ്ഡ് ഇൻ പെർസ്യൂയിങ് ഹിസ് ഡ്രീംസ്? തരുണിൻ്റെ ഡ്രീം പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു അവൻ നേരിടേണ്ടി വന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, he was from a mediocre family.
Second one, his parents cannot afford that much money. Third one, his parents hated him running and they wanted him to concentrate in studies. Fourth one, he doesn't know how to achieve his dreams. Now let's discuss the third paragraph. When Tarun failed in his terminal examination, his father was very angry with him and his friends made fun of him. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തരുണിൻ്റെ terminal examinations ഒക്കെ വന്നു. അതിന് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ തോറ്റുപോയി. അതറിഞ്ഞ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അതുമാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവനെ ഒത്തിരി കളിയാക്കി. ഇതെല്ലാം ആയപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹി യൂസ് ടു ഡു? യെസ്, ഹി യൂസ് ടു റൺ. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ ഹി റാൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ പാർക്ക്. പാർക്കിൽ കൂടെ കുറേ നേരം ഓടി. അതികഠിനമായ വെയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൻ ഒത്തിരി നേരം ഓടി. ഈ വെയിലിന് അവൻ്റെ ആ ഓട്ടത്തെ തടയാൻ ഒട്ടും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ 1 hour കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി, ഭയങ്കര മടുത്തു. ആൻഡ് he sat on the bench and started panting heavily. Panting heavily. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? Quick breaths. ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനാണ് panting heavily എന്ന് പറയുന്നത്. Suddenly, he heard a voice at his elbow. What is it, son? പെട്ടെന്ന് അവനൊരു വോയിസ് കേട്ടു. എൽബോയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവനൊരു വോയിസ് കേട്ടു. What is it, son? ഓക്കെ, ഇനി അത് ആരാണ്, എന്തിനാണ് അവനെ വിളിച്ചത്, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ let's listen to the next class. So, let's wind up and have a nice day. Bye. Question number 1. Who do you like more, Tarun or his brother? Why? Answer: I like Tarun more because he knew his defects and he accepted them. Question number 2. Why did Tarun think that he was the black sheep of the family? Answer: Tarun thought he was the black sheep in the family because he was not good at studies. He was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. Question number 3. What were the obstacles before Tarun in pursuing his dream? Give some suggestion to solve this. Answer: he had 2 obstacles. One was the opposition from his parents, who wanted him to concentrate on his studies. The other was his family had no money to send him for intensive and expert training. He could have asked his teachers to help him to solve his problems. Question number 4. It was a day he wanted to wipe out from his memory. Why? Answer: he wanted to wipe out that day from his memory because he failed in the terminal examination. His father was angry and his friends made fun of him. Question number 5. What made Ram Narayan say life is full of ups and downs? Answer: Ram Narayan said life is full of ups and downs because, as an Olympian gold medalist, he has seen that life is not always smooth. He had seen Tarun running around the park for a long time and then lying on the bench, breathing heavily. Question number 6. Read the sentence given below from the story The Race. Tarun always thought of himself as the black sheep of the family. What does the expression black sheep mean? Answer: black sheep means the odd person in the group who brings disgrace to it. A black sheep does not come up to the expectation of others.
The term black sheep literally refers to the color of sheep, but when we use it figuratively, it means the odd person in a group. Such a group of words with a meaning different from the meanings of an individual words is called an idiom.